Hello and welcome back to the next session of the Animal Kingdom. In this session again we are going to continue with the continued part of the invertebrates, and in the invertebrates we are going to start with the next phylum. The next phylum that we are going to discuss is the second phylum, the one down phylum of the Animal Kingdom, and its name is Coelenterata. So let's go to the second phylum. Second one is phylum Coelenterata. So coelentron meaning presence of cavity inside its body. So hollow cavity, it's the meaning of a coelentron. And in this Coelenterata, the phylum is also named by another name based on the cells present in the body of these organisms, and the other name that we are going to take is Cnidaria. Okay, so this is regarding the phylum Coelenterata, or also termed as Cnidaria. So why the name Cnidaria has came? So let's discuss it in the later parts of our study. Okay, now first let's take its examples, and later on we will discuss the general characteristics of the phylum Coelenterata. The examples that we are going to discuss in this phylum is Hydra, then Obelia, then Aurelia. This Aurelia is also called as jellyfish. Then apart from this jellyfish, we have other examples also, and they are named as Pennatula, also called as sea fan, Meandrina, also called as brain coral, Adamsia. This Adamsia is also called as sea anemone. Then Gorgonia is also called as a sea fan. So all these are various examples that we come across in the phylum Coelenterata. Now look at the examples: Hydra, Obelia, Aurelia, commonly called as jellyfish; Pennatula, commonly called as a sea fan. It's not a sea fan, it's a sea pen. Then Meandrina, commonly called as a brain coral, as it appears like the brain of humans, hence it is commonly called as a brain coral. Adamsia, sea anemone; Gorgonia, sea fan. Okay, now out of this, commonly Hydra and Aurelia, the diagrammatic representation is also given in your books also, you can go through that. Now where these are present, they are aquatic, mainly marine in habitat. ಇವು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾವು, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥವು ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ Hydra is attached. Hydra attachment ಆಗಿರ್ತದೆ like a plant. It is not a plant, it seems or it appears like a plant. Then Obelia free floating ada. Aurelia is mainly free floating. Pennatula sea pen, it can be attached to the substratum. Meandrina brain coral attachment ಆಗಿರ್ತದೆ.
ನೀರು ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ. ಎಡಮ್ಸಿಯಾ, ಸಿ ಆ್ಯನಿಮೋನ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಎಡಮ್ಸಿಯಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಿ ಆ್ಯನಿಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯನಿಮೋನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಟೇಕಲ್ಸ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಟೆಂಟೇಕಲ್ಸ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ animals are there in the oceans. Then Gorgonia, commonly called as a sea fan because of its appearance. Okay. So this is regarding the examples. Now let us discuss the general characters of the phylum. Now in these general characters, let us go to the first character. So what is their habitat, where they are found? So they are found in, they are aquatic in habitat and are mainly marine. So main habitat is aquatic, but majority of these animals they are found in sea water, marine water, ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವು. Then the next character, the animals are diploblastic, radial symmetry and having tissue level of organization. Okay, look at the next character here. In the next character, the animals are diploblastic. They are having 2 germ layers. This is in embryonic stage. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತಿಂದ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ನಾವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅವೇ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಡಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ 2 germ layers. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಔಟರ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್. 2 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ? ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 germ layers are present. Then look at their symmetry. What type of symmetrical animals are these? These are radial symmetrical organisms. So what is radial symmetry? Any plane passing through the central axis of an organism divides it into 2 equal parts. This is what is termed as radial symmetry. And having what level of organization? Tissue level of organization. These are the 3 important terms related to the phylum Coelenterata. Okay. So with this, let's move on to the next character of the phylum Coelenterata. Aquatic, mainly marine in habitat, diploblastic, radial symmetrical and having tissue level of organizations. Okay. Then with this, the next character that we are going to discuss is regarding the presence of tentacles. So they possess nidoblast, cells. So these animals they possess nidoblast cells. They are also called as Pneumato Cysts. Instead of calling it as a Pneumato Cyst, they bear the Pneumato Cyst. So nidoblast cells or nidocytes. Which consist of
I am continuing it, which consists of nematocytes and are also called stinging capsules. Now, where these are present? These are present on the tentacles and the body of the animals. ಇವೆಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ anchorage, attachment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They help in anchorage meaning attachment. Then defense and catching the prey. So these tentacles, which consist of the cnidoblast or the nematocytes cells, which are also called as the stinging cells or stinging capsules, as they are present both on the tentacles and the body of these animals. ಈ animals body ಅಥವಾ tentacles ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. They help in anchorage, anchorage meaning attachment. Then defense, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೇ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಡ್ರಾ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಹೈಡ್ರಾ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಸೈಲ್ ಎನಿಮಲ್. ಸೆಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥವಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥವು. ಹೈಡ್ರಾ ಈಸ್ ಎ ಸೆಸೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೇಲಿಯಾ ಜೆಲಿಫಿಶ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ತೇಲಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಸೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲಿಫಿಶ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ದ ಹೈಡ್ರಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ನಾವು ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್, ಈ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಇವು ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಗಲ್ತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಪೈಪ್ ಗಲ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್. ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೌತ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್.
ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮೌತ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್. ಈ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ದ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಇವು ಯಾವುವು? ದೀಸ್ ಆರ್ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ ಏನು? ನಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್. ಆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದೆಮ್. So how the cells, stinging cells, are present in the nidoblast cells. Now the same diagram we have in our NCERT also. In that part we have these cells. Let's take these cells. Here we have the cells. It is having an oval shaped structure here, and here it ends with a triangular shaped structure. Here it is having a thread like structure. We are drawing the diagram of, this is a diagram of a nidoblast. This is structure of a nidoblast here. Okay, so here how it looks. Right. Now when we look at this diagram, here we have this is a structure where we call it as a lasso, and this structure that we see is a nucleus, and the structure that we see here is a muscular fibrils. And here we have a structure called as a barb, and here we have certain structure, these are called as barbules. This is everted thread, okay, and this is the Pneumato Cyst. Okay, now here we have the diagram. This diagram is of a nidoblast. ಈ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು? ಈ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಇವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ನಿಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಈ ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಸ್ಟಿಂಗ್. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರೇ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಚುಸ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಇಟ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಚೂಸ್ತತಿಲ್ಲೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ? ಡಿಫೆನ್ಸು ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಡಿಫೆನ್ಸು ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರೇ,
ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಇದು ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಮ್ಯಾಟೋ ಸಿಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ದೇ ಮೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೇ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಸೋ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು, ನೆಮ್ಯಾಟೋ ಸಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎವರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಾರ್ಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವು, ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೇ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನೀಡೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವು, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ look at this. Based on this we are going to discuss the next character. In ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So the next character that we are going to discuss here, about the animals. Some animals are attached, ಅವಕ್ಕೆ ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Some are freely floating on the surface of water. The animals are sessile or free floating in the water. Sessile means attached to the substratum. ಇದು ಬೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಸೈಲ್. ಹೈಡ್ರಾ ಈಸ್ ಎ ಸೆಸೈಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಲಿಫಿಶ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಸೈಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ Aurelia or jellyfish. Okay, then apart from these characters, what other characters they have? They have the digestive system, and for the digestive system it requires a mouth, and remember it is having single opening, that's why digestive system is incomplete. Utarolagade digestive system incomplete ada. If the animals are having a single opening, such type of digestive system is said to be what? Incomplete digestive system. And this mouth is located in a structure called as a hypostome. So we will discuss that character. They consist of hypostome, in which mouth is present. Okay, then digestive system is incomplete, and digestion is extracellular and intracellular. Look at this. Digestive system is incomplete because they have a single opening called as mouth. Mouth one opening itantadre incomplete anta karitivi. If the animals have mouth and anus, two openings, then we call it as complete digestive system. So digestive system is incomplete, and digestion is intracellular as well as extracellular. Intracellular meaning food particle cells ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಜೀರ್ಣತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅದ.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ? ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಸೋಫೇಗಸ್, ಸ್ಟಮಕ್ದ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಜೀರ್ಣತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹೈಡ್ರಾ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅದ, ಸಿಲೆಂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಸಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಿಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಸಿಸ್, ಲೈಪೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನು, ಫ್ಯಾಟ್ ಡೈಜೆಷನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣತೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋದು ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. Then apart from this, they have a cavity called as the gastrocele. The cavity which is present in the hydra, as we have discussed now, the cavity called gastrocele. Or coelentron. Gastrocele ಅಂತಂದರೆ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಹೈಡ್ರಾ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೀಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ two body forms: polyp and medusae. So there are two body forms. Alternation of generation is observed in case of these animals. ಅದೇನಂತನೂ ನೋಡೋಣ. ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮೆಡುಸೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಪಾಲಿಪ್ ಈಸ್ ಸೆಸೈಲ್. ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್. ಪಾಲಿಪ್ ಈಸ್ ಸೆಸೈಲ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರಾ. Example hydra. And medusae is a free floating. Example jellyfish. Jellyfish is a umbrella shaped. Umbrella shaped irtada. Okay, so this jellyfish, it appears like a umbrella. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಓರಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೌತ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಮೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಓರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಬ್ ಓರಲ್. ಆ್ಯಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೋದ ಓರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಓರಲ್ಲು, ಇದು ಆ್ಯಬ್ ಓರಲ್, ಅಬೋದ ಓರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ here this is the oral cavity and these are called as oral arms. We call them as oral arms. And here we have the tentacles. Tentacles help in locomotion. ಈ tentacles locomotion ಗೆ help ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. Okay, you can write that character also. The tentacles which are present in the coelenterates, they help in movement of the animal. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಡುಸೆ.
two body forms irthav. Out of these two body forms, polyp is a sessile like hydra, medusae is a free floating like jellyfish. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫಿಶ್. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಇವು ಯಾವುವು ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಇದು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಜೆಲ್ ಲೈಕ್ ಅದ, ಸ್ಲಿಪ್ರಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಿಶ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ಈ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, commonly it is called as jellyfish, but its name is Aurelia. Aurelia hence is commonly called as a jellyfish. Okay, so polyp and medusae two body forms irtav. Okay, let's move on to the next character. Now here polyp gives rise to medusae sexually and medusae gives rise to polyps asexually. Now look at these characters. Now in this character, what do we say? We say that polyp, these polyps gives rise to medusae. So one form will give rise to another form. So a polyp will give rise to medusae and the medusae gives rise to polyps. Now here what we are going to state is the cnidarians exhibit two forms where we also call it as alternation of generation. So medusae are formed asexually. So medusae, polyp gives rise to medusae and medusae gives rise to polyps. So what we say, this is actually asexually and this is a sexually. Polyp body form give rise to medusae. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, suppose if we take the polyps here, so this gives rise to medusae, this gives rise to the polyps. So polyps gives rise to medusae, it gives rise to medusae, this is asexually, and this free floating it gives rise to polyps. Sexually. So this is termed as alternation of generation, and we'll write the definition here. The process is called alternation of generation or metagenesis. This is called as a metagenesis, or it is also termed as a alternation of a generation in case of these animals. Okay, now here in the alternate of a generation, what we say, polyps produce medusae asexually. So polyps produce medusae asexually and medusae produce polyps sexually. Okay, this is regarding the part of their reproduction.
ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the respiratory system as well as the excretory system, they are absent, they take place through the body surface. ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರನ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೀಲ್ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ the waste material is removed out through the single opening where we call it as a mouth, right. So this is regarding the characteristic features of the coelentrates. Here if the definition is asked, what is a metagenesis? Metagenesis antandre enant kelidra, this is a alternation of generation in coelentrata in which what we have to say, in which polyps gives rise to medusae asexually and medusae gives rise to polyps sexually. Okay, so we are going to state this. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಸೆಕ್ಶುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಡಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇವೆರಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈಲಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಯ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರಾ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಒಬೆಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಸೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಫೈಸೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ ಹ್ಯಾಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಯಾಟ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಟೆಂಟೇಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಎನಿಮೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಾರ್ದಂಗೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುವಂಥವು. ಇದು ಆ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಾರ್ಮೆನ್ ಅಥವಾ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಟ್ ಗಲ್ದೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫೈಸೇಲಿಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ coelentrata or Cnidaria. Regarding the next phylum, we will continue it in the next session. Thank you.